Hello everyone, good morning to all. Welcome to SCS VAJRA Tutorials. Let us start today's vocabulary session. Word is overwhelm. It is a verb. Meaning of overwhelm is bury or drown beneath a huge mass of something, especially water. Telugu meaning of overwhelm is నిండిపోయింది. Let us see antonyms, synonyms of overwhelm. Look at synonyms: amaze, astonish, bewilder. And antonyms are encourage, underwhelm. Let us see sentence example of overwhelm. First sentence is, after his lecture the students began to overwhelm him with questions. Telugu meaning of this sentence is, అతని ఉపన్యాసం స్పీచ్ తర్వాత విద్యార్థులు అతనిని ప్రశ్నలతో ముంచెత్తడం ప్రారంభించారు. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, హర్ స్టోరీ విల్ ఓవర్వెల్మ్ అడల్ట్స్ అండ్ మెస్మరైజ్ కిడ్స్. తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్, ఆమె కథ పెద్దలను మరియు పిల్లలని మంత్రముగ్ధులను చేసింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఫస్ట్ టైం, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ SCS VAJRA Tutorials and hit the like button if you like and share with your friends. Thank you.